Shabbos haben geweinen. They went into the base medrash, they grabbed onto the paraychis, and they cried bittere tränen. What's going to be with our kids? Please, Hashem, Rebbeinu Shalom, bring them back. It's nicht geholfen. But the Tränen von der jüdischen Mama geht nicht weg im Sist. And Rebbeinu Shalom is holding it to this day. Because those children who left, they had the Bechira Chafshis, they decided they want to go, they want to leave the Shkai, Rebbeinu Shalom. But the grandchildren, the Mama Shinagish and Isbu, and therefore Rebbeinu Shalom held it for this time to the schus of those tears to bring them back, and that's what they're going to be here today. And Zivel Navaxin Grois Taka. But there's more than that, he said. He said, now you see three. There's soon going to come a time that there is going to be 100,000, because all the tears of all the mamas and all the babas, they were all stored up in Shemayim. And there's going to come a time when it's all going to let loose. And you will see hundreds and thousands of people coming back and saying, Anachnu rotzim lilmod Torah. Nobody believed the Chazon Ish. Couldn't understand it. But we see it b'yameinu. This is what's happening today. So, we spoke about the idea of learning. Everybody should take on one chavrusa for an hour a week, either in person or over the phone. But we think to ourselves, okay, what does that have to do with me? We daven every morning the same, B'libeinu lahavinu lahaski l'shmoya lilmoid lamed. L'shmoy v'lasik lilmoid lamed. Lilmoid lamed. You say to yourself, me? Lilmoid lamed? Here in Borough Park? So, closing, Rabbi Shlita said, he said the words, I heard it, I wrote it down when he said it. Alle kreisen. Everybody. That means everybody in this room can make a difference. So, I don't know if there's a fellow by the name of Aaron Gottheil in this room, but Etliche Kenenem, Abba B'Chosid, was the dealer from telephone mit Ayid in Westminster, Maryland. Again was the geschehen mit Brian Gold. Again was the geschehen. He moved from Westminster, Maryland, after learning with Aaron Gottheil over the phone for a year. Moved into Baltimore. Is today a Shem Torah Mitzvah. Sends his kids to Chadarim in Baltimore. But we still ask ourselves the question: but me? What can I do? There's Mishnah in Pirkei Avos, which I think everybody knows. The Rabbinian explains it as follows: Kol ha'iskim b'mat tzibur, or as some gear says, Kol ha'melim b'mat tzibur, Yihu ha'iskim l'shem shemayim, shetzchus avoisem siyatom, v'yatem malani alechem kilo asisem. I hope I quoted it correctly, but let me give over the gist of what I think the Rabbinian says. That we think to ourselves, what are we doing? Do you think, on Shulik's Aaron Gottheil Betach Mechila, but do you think Aaron Gottheil knew what he was doing? At Kedef in the heart, Kedef. You think he knew what he's doing? But it has nothing to do with you. It has nothing to do with us. It's Chus Avoisam Misyatom. Chus Avos is there for the Diary Diaries. It doesn't go away. But V'atem, don't worry, you're going to get schar. V'atem, even though you had nothing to do with it, Ma'alani alechem kilo asisem. I'm going to make it as if you did it. You're the one, you spend the time, it's not you, it's Chutz Avos that's working. But Ma'alani alechem schar harbe kilo asisem. I was told that the Satmar Rebbe, when he came to America after the Milchama, he davened in
stolen. I'm a little nervous to say this story in a crowd like this, so I can get away with it with the Amerikanische crowd, a Litvish crowd. I hope I'm right in my giving over the story. That he went into the Beis Medrash, the stolen Beis Medrash, and he was there for Rosh Hashanah, and he got up before Tkiyah Shofar, and he said as follows: in the Mahaim, Fadkiyah, Fadat Fleck min Eisrufen. He probably said Eisrufen. Eisrufen, als die Tate sollen halten liegen die Kinder, wir soll kein Jöitze sein, die Tkiyas. And then he paused, and he says, aber heint sag ich, wie sind die Kinder? Wie sind die Kinder? Moirai für Rabbi sei. Die Kinder sind da. Sie gefinden sich in der ganzen Welt. Mehr bekannt für Oretz. You may not recognize them. Maybe they have a ponytail. Maybe they have earrings. But sie sind in der Rebbeinu Shloim's Kinder. And they're saying, Anachnu roitzim lilmoid Torah. We have to step forward and we have to say, Ani mukhan lelamed lahem, ledaber itam, lekarev otam, tachas kanvei hashchina, l'avinu shebashamayim. The boys say, in the schools of all of us doing a little tiny share, a little tiny bit, every one of us. Just look around the room, and if everybody gives 1 hour, just 1 hour, just think of all the difference that we could make to bring Mashiach Tzidkenu, b'marish b'mehera b'yameinu. Agreis Yeshikoyach. Agreis Yeshikoyach, v'gabba gewillt schliet auf die Teire Werte. Yeshikoyach. Eidem geht warten noch kurze Sache, mit geschmiss wegen sich anschließen mit Lernen a Schuhe Woche. Im Arabsatz von Besmeidrisch, dort du a Form auszufüllen, wer es ist Michen, zu zitieren, in welcher Zeit, und genau alle Bruten, was auszufüllen. Man weiß, jeder eine soll sich anschließen, da nicht verleuchten mit. Zusammen mit der Seife Teure ist handgewähnt, aufgelegt der Kräun. Die Kräun, das ist für den Amten, so sagen, sind nicht stark, wir sollen zusammengenommen, für die Eurenglech, für die Neduchen, für die Merichuk, für die wen wartet für Jüdischkeit, und eine für seine... Ist doch die Mesores und Schiv, sie alle herumgerissen, ist Polkin, ist Mesuaf, an Shabbosnayim, und von der Vergangenheit, sie Manadav gewähnt, von die Egile Suaf, so wäre a Keise Teure, es gewonnen, wie Jikrili Trimmel, wie Jitnelich und Keise Maliche, an Eibischen in Teurusoi. Sehr Yomus, wa Hashem, an Egilu, wenn es Mechuvoi, an Imoidel Hashem, Oid Hashem, oid befiv, so ich rabe ma Halaleni, שיש לוני הסחיס, לקבל הורי חחושב, שבו במייחד בארצייני הקדושה, והשם נוסן לוי לשוין למידם, וכשרוינס נפלוהם, וכל דבור אבויסם רוישים בבחינס דבורם יויצם על הלב, ונכנוסם ללב. וכבר החסר בתשיבה, קורב למיליון יהידם. על ידי הקסטס והטייפס שכמו 100,000 בתים בב של יהידים הוילם הסחיס לשמוע דבוריו של נוי מריין הרב רבם שליטה ולכן השם יתבורך זכוני עכשיו לשמוע דבר השם שליח של הקודש ברכי שליח של אברום אביני כמו שכוסי וסנפש אשעוסי בחורה ולכן אנחנו מבקשים את כל הכול להערך את הסחיש ישלוני להאזן ולהקשב ולשמוע דברי קודש מלאב ישייש היוצא מפי אורח הדוגל והמוימם מויר מריין הרב הגודל באמם יצחק שליטה
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירביע. ברשות כבוד האכסניה, כבוד קדושת האדמו"ר מבובו שליטה, כבוד קדושת האדמו"רים, רבנים ראשי ישיבות, קהל קדוש, זה היום עשה השם נגיד לו ונשמחה בו, שזכינו כולנו להתאחד יחד, כולם יחד, חסידים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, יהודים. ויהי בישורון מלך מתאסף ראש העם יחד שבטי ישראל. יכולים להביא מלך לישורון אם כולנו זוכים להתאחד יחדיו בדעה אחת וברצון אחד להרבות כבוד שמיים בעולם. זאת הסיבה היחידה שבשבילה באנו לעולם, לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים. מיום שנבראנו בעולם אנו חייבים כל רגע מחיינו להרבות כבוד שמיים. זה תפקידנו בעולם, באשריו של מי שזוכה לזאת. נוכרי בא אצל הלל הזקן ואמר לו, למדני את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, מה דסני עלך לחברך לא תעבד, ואידך פירושה זיל גמור. הלל הזקן צריך להשיב לנוכרי לא חכם במיוחד שרוצה על רגל אחת ללמוד את כל התורה כולה. אפשר ללמוד מקצוע על רגל אחת, אפשר ללמוד משהו על רגל אחת. זאת בקשה רצינית, אבל הלל לא דוחה אותו בקש כפי שדחה אותו שמאי, אלא עונה לו תשובה, אומנם קצרה אבל חכמה. לא ידוע לנו מה קרה עם הגוי בסוף, לא שמענו שנשארה לו עוד קושיה, אבל אם נלמד אנחנו מה הלל הזקן אמר לו, היה שווה כל הכנס הגדול והקדוש הזה. מה דסני עלך לחברך לא תעבד, זוהי כל התורה כולה. רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה, זה לא כל התורה. והלל הזקן אומר, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. אלא הלל הזקן לא התכוון לומר שזוהי כל התורה כולה, אלא זהו המפתח לכל התורה כולה. מה יש בעניין הזה של מה ששנוי